The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. I don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Так, ну что ж, всем привет, с вами снова я, ThebyVittor, мы сейчас играем Banishers, Ghost of the New Eden, что такое? Новая шотландская мелодия в соль мажор, Генри Пурселл. Purcell, could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Окей. Давай смотрим вот эту шкатулку или что это такое. Письмо от Элинор Комс. Мой дорогой Чарльз, как же приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и узнать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрий и бесконечной зимы может быть множество причин. И сложно определить конкретную, более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной колдовства, присутствия хора или что-то совершенно иное. Могу лишь предположить тебе продолжить исследование и записать все свои наблюдения. Представители нашего братства столы Святого Павла в Новом Свете слишком мало, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, мой друг. Элинор Комс. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Окей. Так, Have смотрите, you это что? received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Понятненько. Кто-то заходит даже. Еще какое-то письмо, да? Эстер, прими от нас немного еды и Эля. Соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. Так, а здесь что? Интервалы печали, изучение эолийского лада Генриха Петри. Ё-моё. Эолийский какой-то. Это что? Анализ чаконы, соль минор, Генри Пурселла для струнных инструментов. Понятно. Подожди. А, это свеча. Такое ощущение, будто что-то светится. Are you hungry, dear? You must be starving after such a long trip. I thought we said we'd have dinner tomorrow. It's no trouble. Save your provisions, Esther. I'm all right, really. Rory McGrath isn't hungry. Truly, doomsday is upon us. Все. Пачка писем от Чарльза. Когда я был сломлен, ты поддержала меня. Ты ангел, неспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Нью-Иденом что-то неладное, и мне жаль, что ты здесь со мной. Потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей, но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда. Или же тебе стоит уйти одной, а я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. С вечной любовью, Чарльз. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. Ага. That porcelain saw many a dinner-turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Ладно, давайте поднимемся уже наверх.
Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Понятненько. Здесь что за колба такая? Шахматная фигура, драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. Прикольно. Стеклянный That's шар. from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Что за карта? Поближе нельзя сделать? Пацифико. Магалатера. Ой. Так, вот это важное письмо. Вот это мы сейчас посмотрим, что это. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в новом свете от имени братства Столы Святого Папы. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат, хоть и иногда не скажу об этом вслух, подозреваю, что здесь есть и ведьмы, и если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о ее жизни. Угу. Ведьмы. Бальтазар Гансфренхофер. Какая-то оккультная книга, что-то такое. Так, тоже еще книга с личной. Ага, еще какая-то книга. Окей, давай. Нацарапанные стихи из Библии. 13, когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое. 14, ты стратишь меня снами и видениями пугаешь меня. 15, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбереженные костей моих, сбережение костей моих. Она является мне во снах. Иова 7, 13, 15, ё-моё. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар. Видение ли это? Предсказание? А может, это чья-то злая воля, на кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха, а так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Так, а у него тоже, да, есть портрет поселенца. А что мы открыли? Подсказка. Чарльза беспокоило, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Окей. Еще комнату, да, спальню? Угу. Кошмары как возникают. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз. На ней выгравирован меч с 3 гардами. Charles always wore this brooch. His things are untouched.
Nothing's moved. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Вот наследие от Господа. Дети, награда от Него, плод чрева. Псалтырь. Так, 3 капли лавандового масла у настоя ромашки перед сном. Растирать зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на мелиссу. Оу, хорошо. Так, осмотреть у нас еще одно письмо какое-то. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растеряна, не знаю, какой сейчас день и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк, я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. И как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз. И смотреть, как его хоронят. Да, помилует нас Господь, и да, направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Иден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза так, что я не могла не рассказать тебе о его гибели. С любовью, Эстер. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Так, еще одна подсказка. Вообще подсказка, когда скорбящая вдова Эстер Девенпорт увидела призрак своего мужа, она была убита горем. Эстер так обессилила от горя, что даже не смогла отправиться на похорон своего мужа. Здесь Эстер Девенпорт не смогла проститься со своим мужем, и это гнетет ее. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Окей, а нам обязательно там что-то типа смотреть? Еще ж типа добить портрет Чарльза. Или может так пойти? Ладно, давайте уже так пойдем, наверное. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Так, есть не знаю. Ладно. Отправляемся We must make туда, our way. на кладбище. To the cemetery. Please be careful, dear Antea. Хорошо, постараемся. Не знаю, что нас там ждет, конечно, но... Ну ладно, пошли. This is Charles's. Esther, you know we can help you sort through things around the house. I don't know that I'm ready for that. But I'll keep it in mind.
What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be alright? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Да-да, ты тоже будь аккуратным. Чё, какой... Зачем? Откройте карту. Чё, на М нельзя было сделать? Что, издеваетесь? Ну ладно. Так, это что? Лавка Сира Периса. Блин, можно было бы сходить, но мне кажется, сейчас вообще, ну, можно и не идти, наверное. Те вообще не разговаривают. Окей, ладно. Подожди, дядя. Ну, пошел ты сам, понял? Так, здесь что? Внимание, порт закрыт из-за диверсии путем поджога. Ладно. Все как обычно. Все закрыто, все перекрыто. Be warned. I need but cry out, and help shall come in Sure. an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Так, а что, ну, покажи мне свои товары. Покажи свои товары. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. А, мы можем материалы купить, да? Можно продать что-то. Слушай, очень сильно напоминает Ведьмака какого-то. Ну, типа, Tell me about есть the curse, моменты. if you will. I'll tell you this. Или Those who dare defy РПГшку curse какую-то are такую. brave indeed, and I fear foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms, trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Ладно, наверное, пошли, а то I bid you good day, Squire Это что-то Paris, and thank you for your time. обычный торговец A вроде бы pleasure, Mistress ничем не поможет. Duarte. Do be careful. Я думаю, что он нам ничем не поможет. Это что, ну типа лавка, да, вот это? О, смотри, что лежит.
Восьмерик. Плюс 18. A wisp. So close to town. Where are you leading me? More of you? No one is safe here. Чего это и все? За слабенько. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Так, зимолюбка. Ага. Больше ничего нету, да, такого полезного? Ну да. А, яишечка, яишечка. Хорошо. А это что такое? Трутовик какой-то. Так, это что? Респирит. Окей. Озарение. Как и все изгнатели, вы чувствуете места и предметы, отмеченные призраками. Рядом с такими объектами у ваших изгнательских колец появится оранжевый ореол. Походите рядом, чтобы найти источник. Okay. I've seen more graves here than I've met settlers. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Подожди, это сюжетная. Здесь какая-то тема есть интересная, да? А, вот пропал этот ореол. Значит, не сюда, наверное. Ага. Ты что такое? Что это было такое? Что-то новенькое уж точно. Вот, и где оно? Засветилось где-то здесь. Так, вправо ничего нету. Может, здесь будет что-то. Many dead in more recent years. Мне просто интересно, что там будет. Типа. Еще куда-то вниз можно спуститься. Кожа. Ну и все, и больше ничего нету. Why didn't you wait for us, old friend?
I swear I'll make it up to you. Так, что ж это за тема такая? Я не пойму, вроде далеко отходим и все, и больше ничего нету. Но я понял, что это сюжетное. Ну эта штука ж не сюжетная. Это ж походу поиск каких-то секретов там и так далее. Что-то вообще непонятно с этими ореолами. Далеко отходишь, но тоже не то. Хрен пойми, где оно вообще находится. Может быть, здесь где-то? Тоже не факт. Да, наверх вроде тоже поднимались. A memory Ладно. lingers here. I might be able to reveal it. Вот для чего ресурсы нужно собирать. Ритуалы. Изгнатели могут проводить ритуалы, то какой-то ритуал нужно провести, зависит от природы, места его проведения. Проведя ритуал, вы потратите ресурсы, даже если выбрали ритуал неверно. Охуеть. Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал прислушивания. What I picked up earlier should suffice. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he faced. What was it? Так, Библия Чарльза, которая лежала в грязи на кладбище, открыта на книге. Книги? Почему книги? Открыта на книге. Иова, глава 7 стихи. Пишешь моя после моя, унесет горесть мою, ложе мое, и ты страшишь меня с нами, и видением пугаешь меня. Окей. Окей. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. А, так, кстати, вот здесь открылось, да? Оно же было закрыто, не?
Вроде бы было открыто, ладно. Там тоже слева, по-моему, закрыто было. Ну да, вот это. Окей. Так, окей. Окей, давай подойдем. Провести ритуал. А какой нам нужен? Призыв или... Какой нам нужен ритуал? Заставьте призрака появиться. Окей. Тогда призыв получается. Призыв бича — это что? Ритуал нужно нарисовать или вырезать созвездие орла и произнести особые слова, чтобы заставить появиться бича. Окей. Давай это. Получается. Призыв, Now наверное. is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a Banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death.
Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead and dead. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was love. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait! Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport.
You have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. And Thea, she gave him the care he needed. Так, окей. Проводите нас My домой. Хорошо. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. Я так понимаю, сейчас что-то произойдет или что? Это непонятно так. Просто провести. Мы уже дома, что ли? Серьезно? Что она прям очень близко возле кладбища живет. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Так, ладно, пошли в школу. «120 метров». А где это на карте? А, чисто по прямой. Где-то сюда. Yes? Farewell, Mr. Bat. Так, школа в Нью-Идене. Обнаружено место. Что нам нужно? Отдохнуть, да? Давай. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated.
Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. The dead have no business with the living. Letting go is hard. Even for the dead. Ties bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. And Taya, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Так, окей. Давайте, пожалуй, на этом закончим. Высадку мы прошли. Ну и, в принципе, на этом закончим, да? И какое-то новое задание «Смерть мертвецам». В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, ThebyVittor. Всем пока-пока.